Bienvenidos a esta nueva charla internacional dentro de lo que es el Fronteras Photofest. En esta ocasión con Tanderup, directamente desde Dinamarca, de la madrugada de Dinamarca, compartiendo con nosotros esta charla que seguramente va a tener un alto contenido emocional por la temática en sí. Así que me gustaría que Fai directamente se presente y todo el auditorio es tuyo. Well, hi, well, Jose says, welcome once again to the festival, to another version of the festival, and that we are looking forward to hearing about your very interesting and emotional probably conversation. So we are ready for you to introduce yourself. Thank you so much. First, I really want to thank you so much for inviting me. It's immense pleasure to meet you. You are so friendly, you are so engaged in the way that you approach photography, and I really admire that kind of effort and friendliness you have been meeting with me. So I want to thank you all for this at first. I don't hope it was too long, Gilda. No, I try my best to remember. The thing, Fai dice que gracias a todo el equipo, a todos ustedes por ser tan amigables, tan agradables y tan comprometidos con el trabajo y con haber integrado su trabajo también al festival. Muchísimas gracias. Okay, and now I can make a small introduction to myself. I'm called Tanderup, and I work here from Denmark. I like to travel very much. I have been working with photography for many years now, but also as a fine artist, not only photography, if you can say so. But in my work, I'm circling around photography, text work and installation also. And I explore the kind of the human quest of discovering the world through an associative process driven approach to photography. So the process is very important for me. Okay. Es una fotógrafa que trabaja desde Dinamarca, le gusta viajar, pero generalmente lo hace desde allí. Su trabajo tiene que ver mucho con la naturaleza humana, más que nada con los procesos, no solamente fotográficos, sino también con el arte, y el arte en todas sus manifestaciones, también, por ejemplo, instalaciones, o sea, varias formas de arte combinadas. So in the way I approach photography is that I build in layers into my images. That could be through sewing or cutting and re-photographing, and that allows maybe the viewer to take a step closer. Sí, su método de trabajo, su forma de trabajar es en capas, layers, y lo hace con distintas formas y métodos. Por ejemplo, puede usar costura, lo hace también a través de refotografiar, digamos, fotografías, y bueno, más que nada esta es su modalidad. In my photography, I make these simple, playful interventions, as you also see that I have been doing with my Polaroid work. And I try to point our gaze directly to the photographic surface in that way, revealing the act of seeing as an inherent element of photography. Gilda. Hola.
¿Me escuchan? Se cortó, no sé qué pasó. Sí, lo que decía Fay recién era que su modo de trabajo es simple en realidad, un poco juguetón, o sea, le gusta intervenir la fotografía, la superficie de la fotografía, intervenirla, trabajar con una superficie fotográfica y después hacerlo en capas, como decía recién. And in this way, I explore the perception in the interaction between the visible and the not visible. Y sobre todo le gusta interactuar con lo visible y no tan visible, con el And for mundo de lo me, visible y de lo sugerido. ¿Sí? and for me, each photograph is a narrative in itself. Y para ella cada fotografía es una narración en sí misma, cada una. And my photographs can be seen as different places for emotions where dreams and desires are concealed. Y cada fotografía es como una interacción entre la realidad, la fantasía, los sueños. And I attempt to develop my own imaginary language in my photographs. Y su intención es desarrollar un lenguaje muy personal en cada fotografía. And now I want to talk a little more about my work at your lovely photo festival, mainly my Looking for Shaman book. I don't know if you can see it, yes. And all the work that led to create this book, because it has been it has saved my life in a way. I feel this Looking for Shaman book. Bueno, ahora le gustaría concentrarse en el trabajo específico Looking for a Shaman, o sea, buscando a un chamán, y es el trabajo que presentó en el festival, y le gustaría concentrarse sobre todo en el proceso que llevó al libro, cuyo título es este. Because in 2018 I went to Buenos Aires, where I had a solo exhibition at the Festival de la Luz. And I stayed in a lovely, lovely residence at Monte. I saw my friend Christina, and I spent a lot of time in the flea market in San Telmo, finding and searching for old orphan, mostly photographs, mainly from the 18th century. Uh-huh. Y bueno, ella recuerda cuando estuve en Buenos Aires para el Festival de la Luz, creo, en 2018, que ya, bueno, se quedó en una zona muy bonita de Buenos Aires, en una residencia, y también tuvo la oportunidad de ir al mercado de pulgas, sería el mercado de San Telmo, donde hizo bueno, un recorrido y encontró fotografías antiguas, muchas de ellas del siglo XIX, perdón, XVIII, 18th century. Did you say 18th century or 19th century? Yes, it was, 1867 or something like that. So that is 1870, más o menos. Yeah. And then one of the last days I was in this flea market, I was never ever any places else, because it was such treasures to discover there. I found in a big box, I found these photographs of indigenous people, and I turned them around, and then they were written on the backside of the photograph. They were written shaman, but in Spanish, of course. I asked the man who sold me the photographs what it meant, and he said shamans. And so I started to find more and more of these indigenous shamans in the box, and I was excited. I was really so excited. Okay. Y bueno, cuando estaba ahí en el mercado de pulgas de San Telmo, no se quería ir porque había tantos tesoros, tanto por descubrir.
y encontró una caja donde había muchas fotografías que les fascinaron porque eran fotografías de miembros de una comunidad nativoamericana, y atrás de la fotografía decía Shaman y el nombre. Entonces ella no sabía qué significaba eso en español y le pregunta a un señor que le explicó el significado de chamán en español y quedó fascinada. Desde ahí en adelante se dedicó a investigar mucho más sobre ellos. And then I came home, I put them in a box, and I put them in a precious box and in my closet, because at that time I didn't know what to do about them, because the way I work is very intuitive and it's not very rational, it's emotional. So I was sure that they were so fantastic that one day I would do something about them, but I did not know what. Y bueno, cuando volvió a su casa, no sabía qué hacer con las fotografías, las guardó en un armario, en un placar, por lo menos hasta que ella supiera exactamente qué es lo que quería hacer con ellas, porque su forma de trabajar realmente no es racional, es más bien intuitiva y se deja llevar por las emociones. O sea que en ese momento, cuando tenía las fotografías al principio, no tenía claro qué es lo que quería hacer con ellas. And then one day, not so long time after I came home, I turned my head and I was struck by a terrible, terrible dizziness that made me really turned my life around. I felt I lost my life and I couldn't do anything for so long. And then one day I heard the shamans calling from my closet. Y bueno, al poco tiempo de que ella guardara estas fotografías en una caja muy especial en su placar, al poco tiempo de eso tuvo un episodio, digamos, de salud, se sintió muy mareada y mal, y tuvo que estar descansando, y desde allí, desde el descanso, sintió como si ese chamán la llamara, como un llamado de... And then I was like, I knew I should use them in a way, in a new way. Normally I go to the dark room and I photograph with my Hasselblad, and it's a very heavy process. But now I could not do that kind of work because I was not capable of doing that. But luckily I had my old XL70 Polaroid camera, the land camera, that was so convenient for me because I just needed to push the button and then the Polaroid would come out. Yo se dio cuenta en ese momento que tenía que hacer algo con la fotografía, y no solamente eso, sino trabajar de otra manera, ¿no? Del modo usual que ella hacía, de la manera que siempre lo hacía, o sea, ir al cuarto oscuro y utilizar su máquina Hasselblad, no sé cómo se pronuncia en alemán, la cámara, José. Está bien, Hasselblad. Sí. Pero decidió no usarla esta vez y utilizar una Polaroid, que en cierta manera es mucho más fácil de usar y más útil en este caso, y trabajar con ella. And it was actually fantastic because then this is a completely other kind of camera, and the way that what is it called, sees the world maybe, is so much different than the Hasselblad. It's much more soft, it's kind of more dreamy in a way. Bueno, especifica cómo es trabajar con la Polaroid, mucho más fácil, más maleable, más simple, fácil de usar. Y, o sea. And sí. Yes. Okay, bye. Okay, and then I took flowers I was offered from friends and and family that visit me and put them on top of the old
photographs of the shamans, and then I re-photographed it with the Polaroid camera. Entonces, sí, tomó making interventions. Sorry. Okay. Making interventions. Right. Yes. Tomó estas flores que le llevaba a la gente cuando le iba a visitar, entonces decidió que podía usarlas, superponer estos pétalos o flores sobre las fotografías y de allí fotografiar con la Polaroid. And it was fantastic because in the moment I was doing the photographs, I was myself again. I was creating, and the creating was life to me. So I kept on, in that way, I kept on hoping, and the shamans, I heard their voices, because even though they were covered with flowers, it was as if I tried at least giving them life again so they could help me. Simbólicamente, en cierta manera, se sintió la voz de estos chamanes que le hablaban desde esta fotografía, y como que le infundía vida a las flores y a ella misma, porque encontró que de esta manera, creando, sintiéndose creativa, se sentía mucho mejor. Era fantástico esto, estaba sucediendo. And then I went on this kind of imaginary journey into the wild landscape of dizziness, where these myths of the shamans were hiding, and I was asking them for healing and catharsis. Y entró como una especie de mundo surreal, de nieblas y de sueños, desde el cual le hablaba el chamán, y o sea, como... Can you repeat the last part, Pai? Yes, where the myths of the shamans were hiding, asking them for healing and catharsis. Was it that? Yes, that part. I didn't get the part where you were asking for the healing yourself. Yes, maybe should I just say it again? Maybe because I went on an imaginary journey into the wild landscape of dizziness, where the myth of the shamans were hiding, asking them for healing and catharsis. Okay. Como se inicia en este proceso, un viaje casi, digamos, místico, surrealistamente, como entrar en un mundo donde sucede una especie de catarsis, de donde el mismo chamán quiere ser rescatado de este mundo salvaje. And for me, this catharsis is very, very important when I work with art. This kind of purifications, actually, when I plunge into my feelings or meet the unknown in a way, something new and something not seen before maybe might happen, and then that brings personal catharsis to me. But of course, I also hope that this catharsis can be delivered through my artwork. A través de su trabajo también sintió como si se estuviese dando un proceso de curación, una especie de catarsis, un proceso casi místico, y que espera que los que disfruten de su obra o vayan a ver su obra sientan lo mismo, esta catarsis. And then at some point, I had said to myself, I want to do all these images till my dizziness has disappeared. And also long time I had images. I didn't know how long time it would take, but this was my vision. Yeah. Se fue y estoy de vuelta. No sé. Sí, hola. Pedile que, por favor, Sí.
Could you please say it again? Find the Yes, last of part. I mean, please, yes. Let me think. What did I say? Yes, I was thinking that. Well, I had this kind of vision or something. I had actually it was like the frames of this project. It was telling myself that I wanted to continue doing the images, the intervention with the old photographs until my dizziness had disappeared. Bueno, y tuvo una especie de visión de la forma en que ella tendría que trabajar, cómo encuadrar su trabajo, digamos, y era que lo haría, continuaría trabajando con las fotografías estas hasta que su condición, su mareo desapareciera. And at some point I had been doing so many photographs, and I was telling myself that my dizziness had at that point almost gone, and so I wanted to give them a space where they could live, the shamans, the photographs. The concept behind Phi again. So your dizziness was almost gone, but you continued. I was wondering if I could find them a place where they could live, the shamans, or I was continuing my process or my work, something like that. Well, aunque digamos, su condición, sus mareos ya se fueron, desaparecieron, lo mismo, continuó trabajando con las fotografías y pensó en buscarles otro lugar donde ellas podrían estar o vivirse. And then, well, I love books. I really love books. I'm a big reader, and I have always been that. I love books because you can turn the pages and then the images has gone and they have their own secret space. Ella es una gran lectora, le gusta mucho leer, le encantan los libros y sobre todo le gusta eso cuando uno da vuelta a la página y hay imágenes y aparentemente la imagen desaparece al dar vuelta a la página. So I wanted to make this book with my images. I decided to publish to make 20 of them. So this is the first edition of 20, and it is published in my publishing house Føl. And Føl is difficult to translate because it's the baby horse. I don't know if the baby horse is the right English word. And that's the name of the publishing company? Føl. Føl is in Danish, but it means baby horse. Yeah. You know, before right. it grows up. Yeah. Oh, but is that a publishing company in the place where you live? It's yours. It's mine. Yes. Okay. Oh, okay. I made it because I wanted to publish my own work, but also other artists or photographers' work. Okay. Bueno, y después tuvo la idea de hacer su propio libro, digamos, y encontró el lugar para estas fotografías, que era publicar un libro donde las reuniría, 20 fotografías, y lo hizo con su propia, digamos, editorial, que se llama Potrillo, en cierta manera, la traducción sería Wild Little Horse. En danés lo dijo ella, pero bueno, sería algo así el nombre de la editorial propia. And this name y no solamente para las fotos de ella, sino también sería un espacio para otros fotógrafos y artistas. Okay, and this name was important for me because the horse is not domesticated. It can run wild in the forest, or it can run wild on the green fields.
Y la razón por la que elige este nombre es porque, bueno, se trata de simbólicamente caballos salvajes que andan libremente por los campos. So the playfulness and the experimenting and the investigating part of the photographic media is really what this publishing house is about. Y bueno, habla un poco de su propia editorial, que tiene, digamos, un aire un poco de juego, un poco lúdico, también de creatividad, y un lugar donde muchos se sentirían cómodos. And then I was thinking, well, I had started this project with the shamans out of a real need, but maybe I didn't know so much about shamans. And actually, I felt the obligation that I was owing them to find out what was shamanism about. Y aunque ella comenzó este trabajo sobre chamanes, digamos, como respuesta a una necesidad propia en ese momento, después se dio cuenta que en cierta manera le debía un poco a ellos hacer un poco más profunda la investigación, saber más sobre lo que es el chamanismo. So I was reading books about shamanism and I was so deeply touched by their vision of the world. Entonces empezó a leer y profundizar en el tema y realmente se conmovió mucho al saber más de ello, sobre ello y sobre this el chamanismo. kind of very soft and gentle vision of how you should be in the world, how you should pay respect to the earth, and how you should live together. Sobre todo le fascinó, ¿no?, la forma en que tienen de vivir en armonía con el mundo que los rodea, en una forma muy amable y respetuosa de la naturaleza. And then I found out also reading more that they had some plant healing recipes in each tribe. Sorry, could you repeat that part again? Yes, I found out when reading about the shamans, the indigenous people, that they had plant healing recipes. Okay. Y al leer más sobre ellos se dio cuenta que también había recetas de curar, cómo curar con plantas. And their main vision was like this respectful, or if you would listen to yourself and you would listen to the nature around you, then you could heal by using certain plants. Y quizá el mensaje detrás de esto es que si sos respetuoso hacia ti mismo, hacia vos mismo y hacia la naturaleza, podés llegar a curarte utilizando estas plantas. And then also I was interested in that they think that when you get sick, it's because you have lost your soul. También lo que más les llamó la atención es la idea de ellos, de los chamanes, de que si uno se enferma, en realidad es porque se ha desconectado del alma. And the way to get your soul back, then you have to use certain plants, but one of the recipes is that you will be covered in a blanket filled with flowers, and then the shaman would think to your body and to make it attractive for the soul to return to. Does this give sense? Yes, I think so. Okay. Y bueno, una de las formas en que los chamanes curan es envolver al paciente o a la persona enferma, digamos, con una especie de manta y flores, muchas flores, y se hace como un ritual en el que el chamán convoca al alma nuevamente para que regrese al cuerpo.
And well, I thought that was really fascinating and touching, and in a way, it is a parallel to psychoanalysis. Psychoanalysis, psychoanalysis. Yes, but instead of going to the trauma and going around in the traumatic situation, then it's a much softer approach to the healing process. Claro, que el más le fascinó a Faye es ver que en cierta manera sí hay una similitud, por un proceso curativo, igual que puede ser el psicoanálisis para nosotros, los occidentales, pero en realidad mucho es una forma más suave, más amigable de curar, menos traumática. And then I was thinking, well, then I started to do my book, but I was thinking, I love working with both text and photography and trying to combine it. It was like I was thinking, could I do that in some way? And I was suddenly I was thinking about a shaman that I met when I was in Argentina in 2018. Bueno, y como a ella le gusta mucho tanto leer lo textual y también la fotografía, pensó en combinar ambas formas de expresión y también pensó en un chamán específicamente que conoció en Argentina en el 2018. And I was thinking that I met this shaman by a coincidence, or no, I don't think it was a coincidence, but the residence where I stayed, the woman there, she said to me that he would come and maybe she really thought I would be interested. And I didn't know because it was my last day in Buenos Aires and I didn't know if I should meet him. But finally, I agreed, and I was so happy because it was the most wonderful experience. He was in a way so down to earth, living in northern Argentine with his wife and his children out in the rainforest. And then he healed me. And I remember going out into the city with a big, big, big heart. It was very special. Bueno, recuerda esta experiencia que tuvo, no sabe si por casualidad que lo conoció a este chamán cuando estaba justamente por irse de Buenos Aires, donde ella vivía en una residencia, y la señora que vivía ahí, que la conocía a Faye, le ofreció presentarle a este chamán que podría curarla. Entonces ella dijo que sí, aunque estaba un poco, digamos, no sabía si era bueno hacerlo porque ya se iba de Buenos Aires, pero decidió hacerlo y menos mal que lo hizo porque fue una de las mejores experiencias que tuvo. Este señor, este chamán, en realidad era del norte de Argentina y vivía con su esposa y sus hijos. Y fue maravilloso conocerlo. And before he left, he said to me if I ever needed him, I shouldn't hesitate to contact the residents, and they would make a contact between us because he didn't have any internet or nothing where he lived, but sometimes he comes to Buenos Aires. Y bueno, las personas de esta residencia harían de intermediarios, porque en realidad este señor, el chamán, no tiene internet, no tiene acceso a la tecnología, entonces la gente de la residencia amablemente se ofreció para, si en caso necesitara, otra vez contactarse con él para curarse de algo o para estar con él. Ellos los pondrían en contacto. And then suddenly I was thinking, what if the shaman had plant healing text in his tribe? Can you say that again? I didn't get the idea.
And suddenly I was thinking, what if my shaman had plant healing texts in his tribe? Plant healing texts. Yes, the texts or recipes about plant healing. Does If this he make had done that to the members of his tribe? Yes, I was reading these books, and I found that they had these plant healing recipes, and I was wondering if his tribe where he lives had special plant healing recipes. Ah, okay. Y bueno, Does it make sense? Yeah, I think you wondered if he had a special kind of plant that he used for healing. No. It was more if in his tribe they had a kind of recipes for healing that they would use if somebody got sick. So you wonder if the tribe members had some secrets. Yes, secrets or just recipes. Yes, in plants. Uh-huh. If you got a headache, then you could use this plant. So you wondered that. Yes, I wondered that. Yes. Claro, y bueno, y se preguntaba también, se le ocurrió preguntarse si a lo mejor la gente, los miembros de la tribu o de la comunidad de la cual venía el chamán, no tendrían algunas recetas secretas también de plantas curativas secretas. And I was explaining him that I was making my book, and I was asking with the images of the old shamans, and I was explaining him and sending him all the images, because if he had these plant healing texts, if he wanted them to be in my book. Ah, okay. Entonces le pregunto a este señor, este viejo chamán, si le interesaría que sus recetas, o sea, de las plantas curativas que él conocía y manejaba, qué le parecía si ella usaba esas recetas en su libro. And then in 14 days he replied, yes, he had plant healing recipes and he wanted them to be in my book. Okay. Y bueno, al poco tiempo le contestó que sí, que él tenía recetas de plantas curativas y que sí, que le gustaría que estuviera en su libro. And I was thinking, now I get a lot of text in Spanish, what to do, but no, he made them translate into English. Claro. Y, al principio ya pensaba, y ahora voy a recibir un montón de texto en español y no sé qué voy a hacer, pero es que él amablemente se los mandó todo traducido ya. So now I was so grateful to this fantastic man, and then my book was coming together because now I knew what to do. I wanted to make this kind of magical healing objects. I don't know if you all saw the exhibition, but with pearls, and I made some feathers. This is my own exemplars with pearls and feathers, like to celebrate the shamans, both to celebrate the images, the old images, but also to make them alive in a way, or make a place where they could be. I don't know. Do you see the right? Sí. Yes. And also, I wanted to combine the text with plants. Actually, I had already collected plants when I was in Argentine, because I like collecting stuff when I go abroad. And in the first books I made, there were plants from Argentine, but then they were gone. I didn't have more, so I
I started to press flowers here in Denmark. So the latest books are with flowers, and this is the birch bark from Denmark also. And for me, it was important not that the plants in the recipes would be the same as the plant in the text. It should be different. It should not be one-to-one. Was it too much? Yeah, I will try. If I don't remember everything, I will go back to it. Okay. Bueno, la idea es que estaba tan agradecida con este señor por todo lo que hizo, realmente por ella y por su salud, y también al darle todo este material, que sintió que una forma de homenajearlo y mostrar su agradecimiento era hacer este trabajo utilizando plumas, perlas, todo tipo de material, una especie de collage, digamos, y especialmente también hojas, porque a ella le encanta cuando viaja. Y cuando vino a la Argentina coleccionó muchas hojas de distintas plantas, que las utilizó en su primera versión del libro, pero después se la acabaron. Y por eso en algún momento las plantas que utilizan las otras, en los otros libros, no coinciden exactamente con los que están en la fotografía. Porque a ella le gusta usar las plantas, o sea, las hojas que están prensadas, como parte del libro. And so I like the feeling. It's kind of fragile. Well, you have seen it because 3 of my books are now with you. I'm so happy that they finally came to you. And for glue, I used the birch bark as well. I know it's a tree, but I don't know the name of the tree in Argentina. Do you know, it's like, do you know this kind of stuff? It's sí, like es como la corteza de un árbol, sí. Yeah. And we have lots of them here in the northern Scandinavia. Sí, que es un árbol que hay mucho en la Escandinavia del norte. And I like in the books, I like all the tactility of the thing. You have the images covered with flowers that become photographs, and then you have the real dry plants with the birch bark and the handwritten text. And for me, it was important to write all the text in the hand by pencil, so it would melt into the paper. Uh-huh. Sí, a ella le gusta mucho incorporar texturas diferentes, realmente desde la corteza de árbol, hojas y plantas, sino también la escritura a mano. And I have here on the front page, I have included an extra Polaroid that is signed on the back of the Polaroid. Y en el libro también incluyó una fotografía, una Polaroid, que está firmada en la parte de atrás. And I have sewn it hand sewn it, and it takes such a long time to do each book, also to write all these texts, to get it right. And all that time, it was part of my healing process. Actually, I adore things. Because of that, I love the dark room, because it's so long to work there, at least for me. I like the hours and hours and hours of doing something, with art, with and that is the healing, the time that passes. Uh-huh. Sí, que le encanta trabajar en el cuarto oscuro y también hacer cosas a mano, artesanalmente. Por ejemplo, este libro hacía encuadernado a mano, y todo lo que hizo para ella significó la salud.
curarse, todo muy curativo. And maybe if you want to, I can read some of the text, and if it's not too much bother for you, Gilda, you may. No problem. I'll try to we try. Yeah. Okay. Me gustaría leer partes del texto. Vamos a ver cómo sale, porque es poético y la poesía es bastante simbólica y metafórica como para ir traduciendo, así que vamos a ver. So one of them is the one that goes together with this shaman. Actually, one of my favorite shamans, because he is so young and he is so innocent and open in his way of looking. Bueno, entonces va a leer un poema o escrito texto que coincide o va con la imagen de ese chamán que está ahí en la imagen, y que él le gusta mucho porque a ella le gusta mucho porque es joven, no sé qué otro adjetivo usó sobre él. What else did you say that he was like? Yes, he is so young and he is so open and has such a generous look in his eye. Okay. Es joven, abierto y con mucha generosidad que se transmite en sus ojos, a través de sus ojos. Well, I try now with the text. Okay. Swim in your dreams. Key ingredients: cropped raisins, honey, sweet flag, rose, lemongrass, cyperus, tuber, myrrh, amber, and wine. And tell me if you want me to take it some lines at a. Yes, don't you think? If you could project the words, I mean, somehow, so everybody can see it, Can you now? It's on the inverse, I think. Maybe you cannot. No, it's not easy to see this. I mean, it's really hard to see. Wait, maybe I just take one sentence at a time. Would that be good? Yeah, that's good. Swim in your dreams. Nada en tus sueños. Key ingredients: cropped raisins. Los ingredientes especiales son raisins, son pasas de uvas. The raisins after the grapes. Sí, pasas de uvas, sí. Yeah. Honey, sweet flag, and rose. Miel, rosas. Lemongrass, cyperus, tuber. Me parece que son como especies diferentes, y algunas no sé si las tenemos acá o las conocemos, porque son nombres de especies. Myrrh, amber, and wine. Amber, mirra y vino. Yeah. Okay, that was almost the same. Okay. And then I have another one. This one. I'm not sure if can you see, is it possible for you to see or no? Can you see the image maybe? Not the words, the image, yes. Okay, great. Together with this one, the text is for invisibility. Para la invisibilidad. Use poppy seeds and dried fern leaves. Use poppy seeds, semillas de tulipanes. No, it's poppy. It's the beautiful red flowers. When you pick them, they lose leaves. It's used for opium as well, I think. Amapola. Amapola. Yes. Use poppy seeds and dried fern leaves. Entonces utilice semillas de amapolas y no sé qué otra cosa. To be ground together and add. Mezclan a las dos juntas y agrégalas. Es una receta. Yes.
Yes, exactly. Myrrh, marjoram, slippery elm. Y otros elementos de otras plantas. And fresh dill mixed with spring water and almond oil. Ajá. Y mézclalos con agua pura, cristalina de la montaña y aceite de almendras. I'm sorry for all these specific things, Gilda. I know that it must be hard to... I mean, I'm honest. Some of them I know and others I have no idea. Yes, no, but it's exactly the same with me because I needed to look up in the dictionary to know what these words were because they are specific. This one is not so specific, and it goes together with this yellow one. Ajá. Okay, pero no veo nada. It's really hard for me to see. I see like a poppy, también una amapola por ahí. Yes, there's a poppy, and then you have the yellow image of the woman. Okay. To prevent abduction by mermaids. Para evitar que te rapten las sirenas. Taking the form of a pink dolphin. Adopta la forma de un delfín rosado. Eat a pink plant and growing in a straight line like a dolphin. Pues son las instrucciones de lo que hay que hacer para que no te rapten las sirenas. Distintas instrucciones. Growing in a straight line. The problem is when translating poetry is that the beauty of the language also is really hard to maintain, you know. I know it's a terrible thing. So it becomes really literal, you know, and it loses all the magic a bit. Yes, it does, and it gets kind of. I know because I could not translate this into Danish either because it's something else, and you need to rewrite it. But for me, it was just important for me to share to kind of share the recipes with you. And as you can see, there are some of them that are connected very much to dizziness, but some of them are kind of playful and dreamerish or have this kind of almost childish ambience to them. Sí, es muy difícil traducir y mantener, digamos, la gracia y la belleza del lenguaje cuando uno traduce poesía, porque también no solamente es lo que dice literalmente, sino también la belleza del lenguaje, ¿no? Pero más o menos lo que ella quiere transmitir y contarnos es que sus palabras tienen mucho que ver, son muy juguetonas, y también tienen algo de cierto las recetas en las que pone. No sé si ella piensa que realmente tuvo que ver con su recuperación del mareo, pero son recetas reales. And maybe I will give you a last one, and it's very short. It's very short. Y la última es corta. Yes. This is connected to this image. And this is called Sing to the Wind, Enter the Moon Forest. Cántale al viento y entra al bosque. What kind of forest? Yes, moon forest. That sounded beautiful. El bosque de la luna. Yes. So, well, where did I go now? Yes, I afterwards I was sending him, of course, a book because I wanted him, the shaman, with the text work. I wanted him to have one of my books as a huge thank you for lending me his texts. You want
Jose, to have your book, or are you talking about the shaman? Yes, the shaman, yes. Ok. Y bueno, finalmente ella le envió el libro al chamán porque quería mostrarle su agradecimiento, ¿no? El libro original. And so, yeah, for me it was this using these old photographs. I'm feeling a bit like a time traveler. Sí, cuando ella usó esas fotografías se sintió como si estuviese en un viaje a través del tiempo. And I'm trying to create a link between the past and the present. Intentó crear un vínculo entre el pasado y el presente. And I engage in a conversation with history by creating psychological and philosophical portraits. Y una forma como de entrar en una conversación con la historia a través de retratos psicológicos, filosóficos. And I'm investigating the Argentine history in that way and trying to create this kind of conversation, or thinking myself, maybe we can use something from history. Maybe these shamans knew something that we have lost, or that would be important to use in our culture today. Y también pensó que a través del estudio de la historia, de conocer la historia de estas personas, de estos chamanes, se podría aprender mucho de ellos para nuestro beneficio, para el beneficio de los que vivimos en estos momentos. And so I think that I try to pass the healing from my books through the act of art. Y es como tomar el conocimiento de estas personas, el poder curativo de sus recetas y palabras, y transformarlas a través del arte. Through the poetical language of art of the whispering shamans. A través del lenguaje poético de estos chamanes susurrantes. Creating a link between the past and the present. Crear un vínculo entre el pasado y el presente. I think the world needs healing. Creo que el mundo necesita curarse. And the act of art may be a transforming gesture, reaching out through spirituality towards nature, and a wish for both personal and global transformation. Y la función del arte, la función del arte sería lograr esta comunicación. El lenguaje del arte también puede ser curativo y es lo que necesitamos para transformar el mundo. And some of I have sold some of the books, and when people, it was mostly artists who have bought them, and some of them told me, it is touching when an artist is healing and sends healing out into the world. La mayoría de las personas que se interesaron en su libro eran artistas, y es conmovedor ver cómo el arte puede llegar a cambiar a la gente. Yes, maybe now I don't know how much time we have left and all that, but I might, maybe there are some questions or something, and then I might move on to talk a little more about my process when I work.
No sabe cuánto tiempo queda en esta conversación, pero si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta. Bueno, el tiempo es tuyo en realidad porque estamos pasados de la 1 de la mañana en Dinamarca, 1:10 de la mañana en Dinamarca, las 20:09 acá en Argentina, así que no hay ningún problema con respecto al tiempo. It's up to you, Five, because it's late over, in Denmark, but here we have time. Okay, great. I have time too. The night is still young. La noche es joven todavía. Ok. Bueno, a mí me gustaría, antes que empecemos con las preguntas, hacerlos envidiar un poquito a los que nos están siguiendo a la distancia, porque nosotros tenemos el privilegio acá en Tucumán, Argentina, de contar con la obra que directamente nos mandó FAI desde Dinamarca. Tenemos 3 libros y tenemos una imagen del Shaman que nos mandó FAI y también 4 imágenes en tela. We're really lucky to have your work here, Five. We're really enjoying having your books here, and 4 images in text, and we got to really get to know your shamans firsthand. Thank you. Thank you so much. It's a huge pleasure seeing them with you. And also maybe I should talk a little about the silk prints, because actually the making of the images and the books has been some kind of a parallel process, because in the beginning the printing of the images, which I really try to be as how can I say, faithful in a way to the original Polaroids. I like that the colors are off. I like the colors strange. This is the way that I edit my images, looking at the Polaroids and trying to turn the colors in the weird Polaroid ways. Mm-hmm. Okay, I'll try to say the same. I'd like to concentrate now on the work on the prints on silk and how that process happened to be, especially the colors. Trying to be, intento ser lo más fiel posible a los colores originales y transmitirlos desde el Polaroid al medio de la seda. I'm very much, I don't know, you probably know Sally Mann, and she had made this beautiful film called The Angel of Uncertainty, the photographer Sally Mann. Sí, nombró un fotógrafo, Sally Mann, y que hizo una película, La Edad de la Uncertainty, de la inseguridad. And she's talking very much about the coincidences and fault that happens when you work with photography or art. Y que habla de los problemas al tratar, al trabajar con distintos medios en arte. And instead of telling yourself, well, this is not good, this don't work for me, she embraces it. Y en vez de decir, no, esto no funciona o no está bien, ella lo abraza, lo toma. And the same way I feel about working the process of my photography. Of course, sometimes things just need to be
in a certain way, and they always do, but this kind of, then you got some kind of strange blue on your Polaroid because it's a camera that does it. I like these kind of weird coincidences, and trying to embrace the process in these faults, but also in the strange colors. Esa es la forma que a ella le gusta trabajar, o sea, encontrar en los errores, en lo que supuestamente son fallas o faltas. So, well, and at a point, actually, it was in the beginning, I had the idea that they might be printed as silk prints, my Shaman series. I'm sorry if I could you repeat the last part because Yes. I was not here. Okay. Actually, in the beginning of the process, I had the feeling that I might do them as silk prints. Al principio pensó que lo iba a hacer al trabajo impreso sobre seda. But I'm not, it took me a long time to convince myself because I like to do everything by my own. I'm not the one that send prints out and make them printed somewhere. I don't like it because normally I'm in the dark room and I want to decide everything by myself. Claro. Y bueno, fue como perder el control porque a ella le gusta trabajar en el cuarto oscuro y hacer sus propias cosas, sus propios tratamientos, y que enviar el trabajo a que otro imprima no le parecía bien al principio. But then I found out that if I made some very small images, then I could make some kind of test printing exactly as I do in the dark room, and then I got the images as I wanted them to be. So I sent them to Amsterdam, where they printed it on silk for me. Después pensó que tal vez si los tamaños eran más pequeños iba a ser mucho más fácil de imprimir los textos, y que al fin decidió enviar todo a una imprenta en Ámsterdam. And actually, I think that my shamans were happy that they were printed on silk because now they are yes, you saw them, they are kind of moving. They are moving with the wind. They are transparent, so you can see people passing by from the other side. You can see the space and you can see the room. So it's something, the tissue that speaks about time and maybe also speaks about memory for me. Y cree que fue una buena elección porque que los chamanes estarían contentos con la impresión en seda porque tiene esa transparencia, esa sutileza que convoca o que evoca la memoria, el recuerdo. Because memory is something that is moving back and forth and you can never really grab it. It has the same etherical consistency maybe as photography does for me. Bueno, evoca esto, ¿no? Como es el recuerdo que es difícil atraparlo, igual que la fotografía, como que sostiene un momento, detiene un momento específico. La memoria, los recuerdos van y vienen, y esta ¿cómo se dice? Algo de luz que se escapa, ¿no? Tiene esa sensación, la seda, como el recuerdo de algo que se va de nuestras manos. And actually I decided that I wanted to do these silk print one day when I was sitting with my book here and I had in my studio and I had my window open and then the feathers were moving. And the movement, suddenly I discovered that the movement was very important for my project. Y tuvo esa sensación de que así le gustaría trabajar con este material, con la seda, porque de pronto cuando estaba sentada leyendo en su casa el libro,
y entró una ráfaga de viento por la ventana, empezamos a ver no sé si es una tela o algo así, o una pluma, y en ese momento se dio cuenta que esa era la forma en que ella quería trabajar. But of course, I have also been thinking, which world are they coming to? Do they like it here, the shamans? Do they like it here? What do you mean? In our world, what do they think about being alive in our world as moving photographs? Uh-huh. Y se pregunta también, bueno, ¿le gustaría al mismo tiempo al chamán vivir en este mundo de la fotografía? En nuestro mundo. So I'm happy that they may hide sometimes in my book if they feel like it. Y bueno, le gusta creer o pensar de que si no le gusta, el chamán se puede esconder en su libro. Me gustaría manifestarle a Fai que tuvimos un poco de pánico en el equipo de producción al recibir su caja. ¿Por qué? Porque en realidad ella se va a enterar ahora que la caja, una parte de la caja, llegó destrozada y con cinta. Well, Jose says that for a moment they panicked, because the group that was in charge of your work found out that the box in which your work came was broken. Oh my God. Ella sabía que la caja había estado retenida en aduana y cuando abrimos acá, empezamos a abrir porque estaba excelentemente embalada, nos encontramos con esa situación. Pero es indudable que el chamán intervino para que las cosas llegaran en perfecto estado aún con esa situación. Yes, even though the box was, kept at the customs for a while, and then finally it got to their hands. But it was very well wrapped, by the way. Jose is sure that it survived all those inconveniences just because the shaman's intention was there. And his So well-meaning wishes. Al tomar la imagen del chamán, el equipo de producción, lo tomábamos con las dos manos y era como si en nuestras manos tuviéramos una reliquia justamente ancestral. Y al colgar, porque el chamán es aproximadamente de unos 15 por 15 centímetros, las imágenes son más grandes, el libro file lo mostró que es mucho más grande. Tuvimos una delicadeza y un cuidado para no lastimar en nada justamente lo que ella nos había mandado. So when they finally got to have the shaman in their hands, they treated him and the image, with so much care and very carefully, because they didn't want to damage it, and there was so much respect for that image. But I really had this feeling. I adored that it was so nice of you to send me the video and the photos, and I had the feeling that they were in good hands. I never doubted it. Que muchas gracias por haberle mandado todas las fotos de la instalación y que desde el principio ella estaba muy segura de que su trabajo estaba en buenas manos. Thank you. Thank you so much. Tenemos unas preguntas. Federico, justamente desde Buenos Aires, nos dice,
qué ha sido para ella la fotografía en este proceso y qué es para la fotografía. ¿Qué es qué para la fotografía? José. ¿Avisas? Hola, buenas noches. La segunda pregunta es, ¿qué es para ella la fotografía? Okay. Federico wants to know what is the meaning of photography? What is photography for you? Well, that's a very good and a very, very big question. But I think it's, well, it's a place where I can breathe, actually. I breathe in, I breathe out. It's a way of, it's a place where I can use my emotions to create an imaginary world, but it's also a place where I meet the world outside me, where I see all the magic that goes on in the world. Es como un lugar donde ella realmente se siente muy cómoda, donde realmente respira. Es como que la fotografía para ella es un lugar donde se siente creativa y un lugar muy emocional, donde queda todo el mundo afuera. But it's also the place when I work with the old photographs, it's a place where I can meet history and I can meet spirits from another world or another time. Right. Es un lugar también donde ella se contacta con la historia y hasta con espíritus de otras épocas. Cristina dice, ¿cómo crees que se relaciona la energía universal con tus procesos creativos? I translate it. I am saying, Fee, that how do you think that that energy, cosmic, in a cosmological level, is related to your creative process? Wow, Christina. Because can I say something? I think that we are not speaking in a material way, but we are speaking like in a very profound layer. And I can feel about what you are feeling now or in the minutes before that, excuse me, it was really profound in your process that you gave a room for these shamans in your book. And I think that's it's a very profound layer in your layers while you are processing. And so how do you feel that can resound? How can that be in universal energy? I think that I am it's such a good question, Christina. You have really touched the heart of my process, because actually I have the feeling that I'm a kind of a receptor or what is this called, a container. I think it's called a container for energy coming in that tells me what to do. And these shamans, they wanted me to take them to my heart, and they wanted me to they helped me healing, but maybe I give something back to them as well, because it's an exchange of energies, and in that way I have the feeling actually that a real correspondence between time is passing. I have this kind of feeling that, well, that the time, as some philosophers say, is not a line, it's like it's moving like this. Mm-hmm. And sometimes I have the feeling that I might go back suddenly like this when I do photography. It's like moving in this spiral back to a point, and I don't know how I came there.
I don't know if that makes sense, Christina. Yeah. Bueno, sí, permiso, si quiere lo traduzco un poco porque Sí, dale. creo que fue un poco mucho. Bueno, Fi y yo, permiso, sí, soy artista visual y Fi y yo tenemos una conversación sobre artes bastante profunda y tenemos una empatía muy profunda entre nosotras, nos seguimos la obra y entonces me pareció que en un punto ella había dicho en inglés, muy emocionada y en un nivel muy profundo de su ser, que toda esta transición que ella vivió con los chamanes en el proceso creativo había tocado como en estas capas que ella dice que trabaja, una capa muy profunda de su ser, que fue darle en el libro un lugar al chamán para estar y también para de algún modo emerger a la realidad a través de la mirada. Y creo que cuando ella habla de estas telas que se mueven, ella lo dice de un modo muy real, de que eso no es algo figurado, sino, perdón, me río porque esto es, bueno, son nuestras creencias, ¿no? Ella cree que muy realmente hay un movimiento etéreo en el que eso interviene en cómo el chamán puede estar esparciéndose en el mundo a través de ella, ¿no? Y es bueno, es muy profundo, si no me quiero ir en cuestiones, pero que eso es a lo que refiere su obra, realmente una visionaria de las memorias de las personas, de los retratos con los que ella trabaja. Bueno, perdón, gracias. No, Fee, excuse me, I explained our relationship through arts and our conversations about spiritism, spirituality, and that it's not suggested in your artwork that someone could be there. I think that your artwork is inviting that is there. That is a way to deliver a message, and you spoke about community, and well, I refer to that. Great, thank you so much. Thank you so much, Christina, and also for asking me this wonderful question. I love you. Me too. Me too. Gracias. A mí me gustaría dar una vuelta de página dentro de lo que es la casualidad y la causalidad. ¿Quién diría que en el 2018, cuando estuvimos en Buenos Aires, dentro de lo que fue el Festival de la Luz, Fay iba a encontrar en San Telmo una caja con fotografías que se iba a transformar en la búsqueda de un chamán? Y respecto de eso, me gustaría justamente preguntarle a Fay qué piensa ella respecto de la coincidencia que su momento vivido en Buenos Aires respecto de su vida cotidiana en Dinamarca. Well, he's trying to say that who knows what, the game of chance, who would have said, who would have known that you have created such a beautiful work after just the finding of a picture in San Telmo, of a photograph, an old picture in San Telmo. Apart from the beautiful, playfulness of chance and serendipity, whatever we want to call it, he wants to know what coincidences or what are the links that you find between what's life here in Argentina and life in Denmark. Well, I was when I came to Argentina,
it was for me coming to the end of the world. It was such an immense, long travel. And since I was a child, I always wanted to go to South America because I have a kind of adventurous blood running in my veins. But now to José's question, I was very fascinated with Argentina because you are, in a way, your culture is so different, and the way that you are together, that the way that you are cooperating, doing art, trying to make things happen, really touched my heart. Because here in Denmark, well, there are many great people as well, but our culture is much more individualistic. And I remember the first time, I think it was in 2014, I went on this residence called the Paternal. And then when I was going home, I was almost crying because I didn't want to leave. I loved these people. They were working together. They were making things happen. You don't have big funding opportunities and that kind of stuff that I got here in Denmark. And they told me, oh, we know that you want what we got, you want what we got, but we want what you got. And I was, yes, I understand. Bueno, desde chica ella siempre soñó con aventuras y venir a Argentina era como venir al fin del mundo, un viaje muy largo. Pero aparte de eso, siempre desde 2014 creo que fue la primera vez que vino, siempre le impresionó, él se quedó enamorado, fascinada con la forma que tenemos los argentinos de trabajar juntos, de forma solidaria, a pesar de no tener los medios económicos suficientes. Sin embargo, lograr grandes cosas, lograr a través de la unión y trabajar juntos, lograr que se hagan proyectos como este, por ejemplo. Sí. But also, I must say that when was it? Many years ago, I met Elder Harrington in Denmark at a portfolio review. And at that time, I had made a series of photographs from Syria. And then when I came home, the war broke out. And all the reviewers were asking me, does these places exist anymore? And I was like, normally I don't have any hardship I just talk. But when they posed me this question, I had the feeling I might break into tears. And was that professional to do that? And I was like, I couldn't say a word. And then I met Elder Harrington and I showed her my work, and I immediately know that it didn't matter if I was crying or anything else, because she had space for me just to be the one I was, the photographer I was. And that was my first thought, well, I might go to Argentina someday. Sí. Y bueno, que también comparaba, decía que en Dinamarca la gente quizás no es tan de trabajar juntos, son un poco más individualistas, y que, bueno, a ella le gustó mucho estar en Argentina por esta razón, se sintió muy cómoda. Pero también tiene otra experiencia, otro recuerdo, que es cuando Elda Harrington estuvo en Dinamarca, no se acuerda qué año exactamente, que estaba haciendo revisión de portfolios y que ella tenía un grupo de fotografías sobre Siria, y que alguien comentó, bueno, eso era Siria antes de la guerra. Entonces, fue un momento donde ella, o sea, Faye se emocionó mucho y casi comienza a llorar, y sintió que Elda la pudo contener. Se sintió contenida por ella y dijo, bueno, ese es el lugar donde yo quiero ir. ¿De dónde es esa persona? So this feeling that I have the feeling, I'm not sure, but I have the feeling that you are much more emotional than most Danish people are, that you are much more open. And I feel when I am in
in the company of you, that it doesn't matter if I'm a little off or I am too emotional or something like that. That's just okay. And it's not always the feeling I got here in Denmark. Sí, que sintió, es como ella es una persona muy emocional, sintió que esa actitud de Elda y otros argentinos como que la contuvieron y que pues se sintió cómoda, cosa que no siente entre sus compatriotas. Como que más comprensivos, ¿no? Y que no la juzgan tanto, como alguien que está un poco... Bueno, hay que decir que Fai, si no hubiera sido por una situación de salud de su madre, quizás hubiera estado este año acá en Tucumán, en Argentina nuevamente, porque estaba de alguna manera programado, por así decirlo, su viaje hacia nuestra tierra. If it had not been for your mother's illness, perhaps you could have been here now with us. Yes, I would have liked that so much, really, really. I hope someday that we will meet and I will be able to travel to you, or you could come to me, of course. You are always invited. Thank you. Well, dice que, claro, que muchas gracias y que, por supuesto, de la misma manera, si alguien va para allá, será bienvenido, muy bienvenido. Nos vamos todos, no hay problema. We all go there. Great, just come. Bueno, Vengan. ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿El libro está acá en Argentina? ¿Hay alguna forma de conseguirlo, de tenerlo, de comprarlo? ¿Va? Is there any way of buying your book here in Argentina? Yes, there is. You can just, I have 3 books at the festival. Mm-hmm. I think one of them I will offer to Jose as a big and heartfelt thank you to be a part of the festival and for his kindness and everything. But I still got 2, yes, there is. Maybe they can provide you with my email or something like that if you are interested. Bueno, hay 3, de los cuales uno es para José, por su generosidad y por haberla invitado al festival, pero quedan 2 todavía y si alguien quiere podría también pedirlo, solicitarlo. Muchas gracias. Vamos a pedirles a todos, antes de despedirla a Fai, aparte de todos los agradecimientos que están dentro del chat, que prendan sus cámaras, así hacemos una fotografía. Hacemos una fotografía de la pantalla para tener un grato recuerdo de esta experiencia. Y no nos vamos a despedir de Fai sin invitarla a venir el año que viene nuevamente a Argentina, en donde el festival crece. El otro día le dimos un poquito la primicia a Federico también en una entrevista que nos hizo, y que el año que viene el festival, aparte de estar en Tucumán, aparte de estar en Santiago del Estero, en Salta y en Misiones, el año que viene va a estar justamente en San Telmo, en Buenos Aires, como una nueva subsede, creciendo, comprometiéndonos y obligándonos a trabajar más. Well, this festival is branching out, is growing fastly.
So you're welcome to come to the festival next year. We hope to have you with us, so we can enjoy your company and the growth of the festival. Thank you so much. That's so kind. I will be happy to accept that. Well, gracias por todo. Y me encantaría volver aquí a Argentina. Ojalá. Prendemos las cámaras, hacemos una fotografía y la vamos a dejar a Fai que disfrute de lo que queda de la noche allá en Dinamarca, y nosotros vamos a empezar a disfrutar acá. En realidad la vamos a seguir disfrutando acá. Okay, well, ready for the picture? And let's hope you continue, enjoying your nights there in Nuremberg. Thank you, and enjoy your evening also in Tucumán and in Buenos Aires. Nosotros que disfrutemos aquí en Tucumán y Buenos Aires. And thank you so much for participating. It was wonderful meeting you. Gracias por participar y es maravilloso conocerlos. Muchas gracias a Fai, muchas gracias a todos los que se conectaron, y los invitamos a participar en la última charla internacional que tendremos el sábado venidero por este mismo Meet, y a las 19 horas también con Bogdan Mihai de Rumania, directamente, creo que directamente de Rumania, porque en estos momentos Bogdan está en Rumania, a pesar de que él vive en Texas, Estados Unidos. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Gracias, Fai. Gran abrazo. Thank you so much, and good night, and goodbye. Bye. Bye. Bye, bye, Fie. Bye, Christina.